Dale. Eita, é o brabo. Once upon a time, take flight, find your wings and spread them wide. Ah, blue seas, clear skies, and boundless possibilities. O X já tá tremendo nas calças já, vendo esse barquinho aí já. Enjoying yourself for a change? Might you have a moment to speak further? Guerra do amanhecer lá. At last we have come to the land you call the New World. My home. Put out. Down Trail 2024. Warriors of Light, please welcome to the stage the producer and director of Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida. Ao homem. Eu acho que é tipo o J deles, eu acho, cara. É o J deles, né? Welcome to the Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in Las Vegas! Thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director Final Fantasy XIV. さあ、じゃあ早速ケイトさん呼びましょう。ケイトさん。Ah, vai ter a tradutora, tá, beleza. Hello, everybody. I'm Kate Swinar, English localization lead of Final Fantasy XIV, and I'm here to tell you what Yoshi P is saying. 本当に久しぶりのこうやってね、皆さんと一緒にやれるファンフェスティバル帰ってきました。とにかく嬉しいです。It's been a really long time since we've been able to see all of you in person, and I'm so happy to be here with everyone. O bom de ver assim é que eu posso pausar à vontade, né? Não tá... É até bom ver assim. Eu acho que eu vou passar a ver React mais acima, né? Mais da hora. Assim, esse início agora vai ser aquele início padrão, né? Ah, muito obrigado, muito bom estar com vocês aqui, blá, blá, blá. E que legal, né? Mas isso que você falou é legal, mano.
é que, tipo, a sensação que eu tenho do Final Fantasy é a sensação mais ocidental tá ligado? Parece que a gente se sente mais aconchegado, sabe? Eu tenho essa sensação também que eles conseguem atingir mais o público, assim, ser mais coerente com o público ocidental do que os coreanos. Tenho essa sensação, não sei. 公演始めていこうと思うんですが、その前に一つ。 So now that you've seen the trailer, I'd like to get started on the keynote. Except before that, we do have one thing we need to take care of. 最近ですね、 Antes de começar a falar sobre atualização, ele quer falar dos patch notes, né? Tipo assim, as notas mesmo, tem que falar sobre uma coisa específica, a surpresa. 我々スクエアエニックスの社長 CEO が交代しました。 You see, recently, Square Enix had a change of CEO. その CEO なんと皆さんと同じ光の戦士です。 And that new CEO is also a warrior of light, just like you. Falando que teve uma troca de CEOs. E o CEO é um guerreiro da luz, e pá, como eles, blá blá. ぜひですね、皆さんに向かってご挨拶をしたいということなので、呼んでみようと思います。 We'd really like to have him say hi to you all, so we're going to call him out. Vai aparecer o CEO, cadê? スクエアエニックス CEO 高橋桐生、じゃあセンターでちょっと光の戦士の皆さんに、ね、配信を見てる方もたくさんいると思うので、ぜひご挨拶していただこうと思います。 So if you could stand in the middle right here, so that everyone on the stream can see you as well, and please give us a few words for our warriors of light. A cara dele. Okay. Hello, everyone. Presidente e CEO da Square Enix. I'm so happy to meet all of you, warriors of light, here in Vegas. So, what do you think of a new trailer? Did you like it? I wanted to feel exactly what you are feeling right now. So, believe it or not, I decided to hold back and not see it for myself until today's FanFest. I'm going to interpret Kiryu-san's message in Japanese for those watching the stream in Japanese. 今回のトレーラーをこの場で Caraca, a mulher é sinistra, meu. Agora ela vai fazer a tradução do que o cara falou pra galera que tá escutando em japonês, né? 体感したかったので、今日この場で見るまで、トレーラーを見るのを我慢していました。 In fact, as part of my daily routine lately, I've been watching the older trailers whenever I needed a boost of energy. なので日々のルーティンの中で自分の気持ちを上げたいときに、14の過去のトレーラーを見てテンションを上げていました。 But that boost is nothing compared to the excitement of experiencing the newest one here in Vegas with all of you, warriors of light! ですがそのテンションはもうここにいる皆さんと一緒に体感するのに比べたらもう本当に比べ物にならないです。ありがとうございます。 To get a glimpse of this new side of Final Fantasy XIV, to imagine all the new world that await us in these new lands, the anticipation is almost too much for me to handle. この14の世界のこれから体験する冒険を想像してみるだけで Tá puto já com a tradução já. Já tá puto com a tradução já. 気持ちが抑えられません。 And I don't think I'm the only one who feels that way. Are you excited too? 皆さんも同じ Molecada, a gente continua na vibe aqui de ai, porra, eu não conseguia conter a minha animação de estar assistindo esse trailer. Agora é muito bom assistir esse trailer junto com vocês e pá, o bagulho vai ficar louco com essas novas terras que nós vamos explorar e pá. Ainda estamos nessa vibe ainda, tá? ですよね。
I hope you have a wonderful time at today's FanFest. But never forget that even after it ends, we are still connected through the world of Final Fantasy XIV. 皆さんがファンフェスを楽しんでくださることを願っています。ですが、ファンフェスが終わっても私たちは14という世界でつながっています。そのことをぜひ忘れないでください。And that world continues to grow and expand. So I hope we continue to play and enjoy it together. Thank you! ぜひ一緒に、この発展していく14を続けて遊んでいきましょう。Thank you, 桐生さん。ありがとうございました。じゃあまた後ほど。Bravo, See you bravo, again bravo. later. 聞きました。まだまだしばらくファイナルファンタジー14続けていいみたいなんで。He seems to think it's cool if we keep continuing Final Fantasy XIV. 僕の命が尽きるまで、いや尽きたとしても、ファイナルファンタジー14続けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。And I do intend to continue until I die or perhaps even afterwards. So please. Meteu essa. Aí falou assim, pô, o nosso CEO parece que tá feliz com a ideia de continuar com o Final Fantasy, né? Com continuar mantendo o Final Fantasy XIV online. E ele, eu vou continuar fazendo até o dia que eu morrer. Ou até depois que eu morrer também. Stay with us. Brabo. ちょっと基調講演に先立ってですね、皆さんにお礼を言わせてください。And also, before I start the keynote, just let me give you a quick thank you. 改めてですね、旧ファイナルファンタジー14から、そして新生14、行月のフィナーレまで、本当に皆さん、長い長い旅路を我々と一緒に歩んでくださって本当にありがとうございます。Thank you so much for taking this long, long journey with us from Final Fantasy 1.0 through ARR and then all the way to Endwalker. I'm so glad you did. このようやく帰ってこれた物理開催のファンフェスティバルで拡張パッケージ黄金のレガシードーントレイルを皆さんに発表できて本当にほっとしてます。It's such a relief, frankly, to finally be able to share Dawn Trail with you guys in this live venue with all of us together. 本当にありがとうございます。Thank you so much. Bora. Agora vamos. Chega de lambeção, で vambora. は、はい、ファンフェスティバルの開幕、僕の基調講演からいよいよスタートしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。And with that, we will finally begin FanFest with my keynote. では先ほどお話ししました、発表したドーントレイルですが、天野先生書き下ろしの新たなロゴ、テーマカラーはゴールドになってます。So as you saw in the trailer, we have this wonderful new logo designed by Yoshitaka Amano. And our theme color this time, as in the Japanese title of Gilded Legacy, our theme color is gold. そしてですね、発売予定は2024年、来年の夏、お届けしたいと思います。And as for that release date, this will be coming in summer of 2024. まあ、夏のできるだけ早い時期に出したいなとは思うんですけど、まあ夏ちょっとね、広めに覚えておいてもらえると助かります。Truly, I really want to get this out as early in summer as possible, but please, for now, just remember summer generally, just in case. Bem, o lançamento é verão deles, né? Vai ser entre 20 de junho até 22 de setembro. Aí ele fala, pô, eu quero lançar meio no início do verão, mas se não rolar, né, lembre-se que o verão vai até setembro, né? Então segura a onda aí. Vai na humilda.
では、簡単にですね、今お話しできるストーリーについて軽く触れていきたいと思います。So now, to the degree that I can, I'll tell you a little bit about the story. História, vamos lá. Que eu não sei de 今 nada. 回皆さん光の戦士にお届けするのは英雄への最高の夏休みと冒険です。So what we want to bring to all of you warriors of light is the very best summer vacation a hero could possibly have. O que eles querem trazer com essa expansão é melhores férias de verão que um guerreiro pode ter. Térmia, puro térmia. まあちょっとね、エンドウォーカーからのこう落差が激しいんで。I realize this is like a sudden change from the feeling of Endwalker. ほら、皆さんね、惑星ハイデリンだけじゃなくて、ね、宇宙まで救ってくれたわけじゃないですか。だから皆さんにそろそろ休暇をお渡ししたいなと思ってます。But I mean, you did save not only all of Heidelin, but kind of the whole universe, so we thought maybe we'd give you a little break. その新たなる冒険、そしてそのバカンスの目的地は新大陸と呼ばれているトラル大陸になります。Então, pelo que eles estão falando, parece que vai ser uma expansão mais light, né? Tá, vocês salvaram o universo e tal, então vamos dar uma folga, né, pra galera. Tá com cara de ser uma expansão mais roleplay, talvez. So the site of this vacation and a brand new adventure will be what you know as the New World, what we know as Tural. 光の戦士である皆さんはとある人物の来訪を受けます。You warriors of light will be receiving a very special guest. そしてそこで依頼されるのは新たなその新大陸の王を決める継承の儀というものへの助力です。And that person will request your help in Tural's right of succession. そのレースの目的 Tá, basicamente é um novo continente, uma nova região que vai se chamar Tural. E esse cara aqui do meio vai pedir a sua ajuda para resolver alguma coisa com a sucessão da liderança do lugar e tal. 幻の黄金鏡というものが絡んでいると聞いた冒険者は一路この新大陸を目指すことになります。Of course, as an adventurer, when you hear that this contest will somehow involve the legendary City of Gold, Pode crer, you né? make your way to Tural. あ、ごめん。Yeah, yeah. おなじみのメンバー、もちろん Esse cara do meio é o seu personagem? Ah, tá, entendi. Bem, ele tá falando de um... Eu não sei, porque ele tá falando de um personagem novo, né, que vai ter. Então, eu pensei que tá a imagem que tá, mas não deve ter mostrado a imagem, então... 勢ぞろいするんですが、 Of course, all of the team members you know and love will be there. 今回そこで繰り広げられるのはなんと暁を二分してのそれぞれの王位継承レースになります。 Except, you might find that this contest divides the Scions into two opposing groups. さあ、 Parece Tá importante legal. isso aí. Parece importante isso aí. Isso que ela falou é tipo... O que significa? Divide os Scions. Quem são os Scions? Não sei. Em dois grupos opositores? Facções? Ah! Não sei. Não sei. Facção? É isso mesmo? Pensei certo? Não sei. Foi o que eu entendi, né? 味方で Treta entre os Scions? O que significa isso, Inoshi? Fala pra nós. 誰がライバルチームになるのかぜひ楽しみにお待ちください。 Please look forward to finding out who will be your allies and who will be your rivals. さあ、ちょっと聞いてみようかな。 Os Scions são um grupo que teu char trabalha junto. Os Scions é um grupo de NPCs heróis. Não é facção, não. Isso significa amizades sendo rompidas. Ah, drama. Significa drama, então, basicamente, né? Pode crer. 誰が仲間がいいですか？ Who's the smartest? あ、ヤシトラが仲間がいい。どうかな。 Yestola?そういえばグラハタコス食べてたの。 Yeah, Graha was eating a taco, wasn't he? では続いてこの 7.0、
黄金のレガシーの拡張テーマお話ししていこうと思う。 Não, mas um bagulho que eu acho foda quando os caras fazem, mano, é tipo igual ele tá fazendo aqui, meu irmão. O cara tá só andando e falando, tá ligado? Foda-se, não tem teleprompt, não tem roteirinhozinho certinho. Deve ter alguma guia, talvez em algum lugar. Mas, meu irmão, o cara tá só andando e falando, velho, tá ligado? Só foda-se, só que não tem desenrola. Só que isso é muito maneiro, velho. Isso é muito maneiro, na moral mesmo. 思います。 Let me just touch on the theme of Dawn Trail a bit. 7.0 拡張のテーマはですね、ファイナルファンタジー14全体も含めた新たな冒険、その始まりになります。 So this is the beginning of a new journey for Final Fantasy XIV as a whole, and that is our theme, will be the journey of discovery that you will be on. これまで914から続いてきた行月のフィナーレまで描いたハイデリン・ゾディアーク編が完結しました。 As you know, the arc that we've been on from 1.0 through Endwalker about Hydaelyn and Zodiac has concluded. その歩みから続く新しい Ah, tá. Então, teoricamente, todo o arco do jogo que existia desde o começo até a última expansão foi concluído e agora vai começar outra parada, literalmente, né? Uma nova história, literalmente mesmo, né? Uma nova jornada de fato, né? 新章のスタートだと思っていただいて構いません。 So you can think of this as our first step into a new story for Final Fantasy XIV. É. Começar a nova história do zero mesmo, pode crer. もちろん今回 7.0 だけでもストーリーもしっかり RPG1 本分の濃厚な体験をお届けしていきます。 Of course, just within 7.0 itself, we do plan to give you a story and experience worthy of a full RPG package title. そのきっかけとなるさっきご紹介したその王位継承レースとは一体何なのか、どんなレースなのか。 So the impetus for this new story, this contest for the throne, what will that entail exactly? そして新大陸トラルとはどんなエリア、どんな冒険が待っているのか。 And what sort of places and adventures are waiting in Tural? そして黄金鏡、謎のキーワードですね。一体どんなものなのか。 And of course, we have these mysterious references to the City of Gold. What is it really? もちろんこれまで同様に皆さんに驚いてもらえる仕掛けもたくさんご用意してますので、ぜひご期待ください。 Of course, as we always do, we have a bunch of surprises prepared for you, so feel free to keep your expectations high. É lógico, né? Manter o hype, né? Até setembro tem que alimentar esse hype bem mesmo, tá maluco? 長い間ですね、光の戦士をやってくださってる皆さんがファイナルファンタジー14チームが単なる夏休みをプレゼントするとは思ってないと思うんですよね。 Of course, our longtime warriors of light wouldn't believe us if we said that the development team was just going to give you a summer vacation, right? もちろんどんな冒険になるのかぜひ楽しみにお待ちください。 So please look forward to finding out what this adventure has in store for you. さあでは続いて新大陸トラルをちょっと見ていこうかと思います。 All right, so moving on, I'd like to talk a little bit about the new world, also known as Tural. ここから新たな冒険の舞台となるそのトラルについて。 Cara, eu vou fazer o react do POI 2, mas vai ser nesse mesmo formato. Eu vou ver depois, porque vai cair junto com o CDL, então vai ter que ser depois que já tiver rolado. 今お話しできる情報を、ここからしばらくまとめてお話ししていきます。 So for now, I've put together the information that I can share about this site of our upcoming adventure. まずこれまで見てきたエオルゼアゼンズが更新されています。 So here is the map that we are used to, centered around Eorzea, and it has been updated. これまで皆さんの冒険の舞台だったのはエオルゼアのあるアルデナード小大陸。 Of course, the site of our adventures thus far have included Aldenard, which has Eorzea, そしてガレマール帝国があったイルサバード大陸。 and where Garlemald is located, Ilsabard. そして東方東の国やドマがあるオサード小大陸を含めた三大州まででした。
And of course, the far eastern Othard with Higashi and Doma, the 3 great continents thus far. Esse é o mapa atual do jogo, 今 né? 回皆さんには西へ行っていただきます。 Ah, tá. This time, however, we will be taking you far west. 今回ドーントレイルの冒険により活動地域は海を越えた西方に広がっていきます。 Aqui, o novo mapa aqui no caso. Esse é o mapa atual e aqui vai ser o novo mapa que vai sair agora. This new area that we'll be exploring in Dawn Trail will be across the western seas. というわけで皆さんが活躍すればするほど世界地図が更新されていくのがファイナルファンタジー14でございます。 Of course, the more we develop, the bigger the map gets. So let's go. ではここまで全体像を触れてきたのでいよいよ中身を見ていこうと思います。 All right, so that was a general outline. So let's look a little more closely about the details. 今回の基調講演ちょっとまだね、開発、中期初期ぐらいの間ぐらいなので動画は出ないんですがアートとかスクリーンショットなどでさまざまなポイントをご紹介していこうと思います。 Because we are still in the middle of development, we don't have videos for you today, but I will show you some concept art and screenshots to go along with. Então, eles estão no meio do desenvolvimento, não tem vídeo nenhum, só vai mostrar concept art, só imagens e tal. Triste. では冒険の舞台に関わるところから始めていきます。 Okay, let's start with some places we'll see on our adventure. 皆さんにプレイヤータウンご紹介しようと思います。 Okay, first, our new major hub city. これまでイシュガルド、クガネ、クリスタリウム、オールドシャーレアンと増えてきました。このドーントレイルでどうなるか。 All right, so in our expansions thus far, we've increased these major cities. We started with Ishgard, we went to Kugane, the Crystarium, and Old Charlian. So where are we going this time? こちらトラル大陸ヨカトラルと呼ばれる地域にあるトライオラというのが新たなプレイヤータウンとなります。 So our new major city is located in an area of Tural called Yok Tural, and it is called Tuliolal. こちらそのアートワークなんですが天野先生のねロゴでもこの姿描かれてますね。 As you can see in this artwork, this is the silhouette that you've seen in Amano's logo for us. これまでのタウン以上に異文化、多民族という特徴があり Basicamente ます。 essa cidade vai ser a nova cidade principal, né? Cidade principal. E o formato dela é basicamente o formato da logo da expansão, né? Enfim. This, more than the cities that you're used to, has an emphasis on diversity. ではアートワークとスクリーンショットを使って街の様子少し見ていきましょう。 So let's take a look at some screenshots of what the town actually looks like. これまでのタウンに比べると近代的というよりは自然との調和、それを重んじる多民族のイメージが強いです。 Okay, so unlike some other places we've been to, this place is not very industrialized because it is inhabited by myriad peoples who prioritize living with nature. 相当の2つの頭があるマムージャであるグルージャジャという非常に強く聡明な王によって統治されています。 It is currently ruled by a two-headed Mamulja named Gulul Jaja, who is known for being both strong and wise. 今回ですね 7.0 かなり新しいキャラクターどんどん登場してきます。鍵を握る一人なのでぜひ覚えておいてください。 So this is just one of them, but we will be introducing many characters in 7.0. 彼が Mamu é tipo uma raça deles, né? Ou seria Mamu algum animal que eu não conheço em inglês? Então essa nova cidade, né, não é muito industrializada porque o povo de lá prefere viver com conexão com a natureza e tudo mais. Mamu, quando eu coloquei no Google, apareceu um doce. Foda-se. 座るこの玉座、この玉座に次に誰が座ることになるかというのを決めるのが王位継承レースということになります。 So the contest we've been talking about is actually the contest for the throne upon which he currently sits and deciding who will succeed him.
さてもちろんプレイヤータウン実はここだけじゃないです。非常に美しい。E a briga do trono, na verdade, é pra ver quem é que vai. Quem vai pegar o trono desse cara, né? Desse Gulu já. Ele que estão querendo roubar o trono dele. Essa que é a 一 treta. 風変わった都市っていうのもあるんですが、ちょっとネタバレが強すぎるので、今回はまだシークレットにさせてください。Of course, this is not the only major city that you will visit. There's others, and we will have some very beautiful and quite unique vistas to show you in the future, but that would be spoilers, so not now. じゃあスクリーンショットいきましょう。All right, to the screenshots. Parece familiar isso aqui, não? こちらトライアラの港になってます。グラフィックスアップデートの効果もあってですね、かなりオブジェクト数も、増加できて、影の濃淡というのもうまく出せてるんじゃないかなと思います。So this is Tuliolo's harbor, and as you can see, there's been some positive effects from the new graphics update, including more objects placed around than you would usually have, and a lot better shadows. もう一枚いきましょう。 Here's another. 日中の港から Tá bonito. 少し Pô. 奥へ進んだあたりですね、マーケットが立ち Isso aqui, pelo que ela falou, já é com a mudança gráfica já, né? Que eles vão trazer, né? Tá bonito, cara. Tá bonitão. Eu na verdade, não lembro agora. Não consigo fazer uma comparação na cabeça de antes ou depois. Então, vai ter uma mudança gráfica, pô. Vai ter uma mudança gráfica no jogo. 並んでます。 So this is a little bit further into town from the harbor, and this is the marketplace. どんな商品がね取引されているのか、どんな民族が往来しているのか、ちょっと気になりますね。All right, so what sort of people come here, and what do they trade for? I bet you want to know. そして3枚目、こちら最後は夜のトライオラになってます。And our third screenshot, this is a picture of Tuliyola at night. まあかなり自然が多くてですね、異国へ来た感じというのを強く、強調してます。As you can see, there's a lot of interesting nature, and the overall vibe is definitely different from any of the countries we've visited before. まあ光の戦士たちの夏休みというのがテーマなので、このトラル大陸泳げるところもたくさんありますので、街の中はねちょっと泳げないですけど、水着をぜひお忘れなく、新大陸へ向かってください。It's quite suitable for summer vacation, as we've said, and though you cannot swim in the city itself, there are loads of places in Tyrol that you can swim, so maybe bring your bathing suit. まあちょっと月がね綺麗。 Por algum motivo não dá pra nadar na cidade, mas você pode nadar em outros lugares ao redor da cidade. に浮かんでるんですけど、あの月ちょっとねまだ位置を調整してるんで、実際のタイミングであの場所に浮いてるかどうかまだわかんないです。 The moon is looking really great in this screenshot, but I do have to mention that we haven't actually decided where the buildings are going to be replaced in respect to the moon yet, so it might look kind of different from this at the end. じゃあ続いて、タウンの紹介したので新しいフィールド行きましょう。 Okay, so let's move on to some field areas. ここからはですね、この新しい冒険の舞台となる新大陸トラル、そのフィールドを見ていこうと思います。 And these are, of course, located all in the New World, Tyrol. こちらもアートワークとスクリーンショットでご紹介していきます。 Again, we will just be using artwork and screenshots to show you what we have. まずはこちら、ヨカトラル地方のオルコパチャと呼ばれる、地域をご紹介します。 All right, so this is also located in Yok Tyrol, and it is called Urkopacha. Urucopacha. このヨカトラルの山岳地帯、これがオルコパチャになり O ます。 concept tá bonitaço, né? So this is a very mountainous region of Yok Tyrol. ヨカトラルの中でも最も小柄な民族と、最も大柄な、民の集落が、点在してます。 And in these mountains are settlements belonging to Tyrol's both largest and smallest races. かつてこの土地、巨人種族が支配する国の中心地であったんですが、今はその遺跡が残るのみになってしまっています。
So this whole area was once the center of an empire ruled by the gigantic race, but of course that empire now only exists in the form of ruins. まあ、かなりね自然が溢れていてそこに Ele tá falando que aqui tem vários assentamentos, né, das raças das raças grandes e raças pequenas, né? Deve estar falando só enfim, raças com proporções, né, de tamanho maiores mesmo. Inclusive algumas das ruínas aqui eram ruínas de um povo que não existe mais, de gigantes, né? Que agora foi tudo pro BDO, no caso. O cara deve dar uma brincadinha depois, né? Mas tinha uma raça de gigantes que vivia aqui e teoricamente não existe mais, né? 住まう人たちとうまくね融合しているイメージになってます。There's also plenty of nature that everyone is taking advantage of and living harmoniously with. ではスクリーンショットいきましょう。 Screenshots. こちらオルコパチャのとある集落です。So this is a settlement in Urkopacha. 円形に山々が見えるんですが、この辺りの空気感の表現というのも今回かなり工夫してます。You may notice that the atmosphere, that you can sort of see some stuff in the air around the mountains. We worked pretty hard to make that look good. それから影の入り方とかね、その陰影にもぜひ注目してもらえると嬉しいです。And if you could also turn your attention to the shadows and how well those are looking these days. Eu não sei comparar, mas ela fala pra galera prestar atenção nas sombras e como elas estão melhores hoje em dia, né? Eu não tenho noção de como era antes, mas parece ter melhorado, né? 続いて同じ集落の正面図からの、スクリーンショットです。やっぱりねちょっと異文化の雰囲気よく出てますね。So this is the same settlement from above, and you can definitely tell that it is home to a unique culture. 特にこの辺りの植物左下の辺りは、まあ、今回のねグラフィックスアップデートで今までこういう植物作れなかったんでいろいろね、世界観を広げるための工夫ができるようになりました。And just really adding to the ambiance, we have these plants in the corner. We weren't able to make this kind of plants with the old graphics, so we're pretty excited to be able to add these features. Ele fala também que as plantas, que eles não conseguiam fazer esse tipo de planta antes com a engine anterior, né, com os gráficos anteriores. Agora eles podem fazer plantas como essas aqui também. グラフィックスアップデートは後でお知らせしますね。I will tell you more about the graphics update later. そして3枚目、こちら雰囲気それから質感にもぜひご注目ください。Yes, so here's a third screenshot of the same place, and as you can see there's like a generally nice vibe here, and please take note of the quality of the textures. まあテクスチャーにね解像度も上がりましたね。Look at those buildings. Look at them. Look at them. いやー、今はね日本もそれからラスベガスもめちゃくちゃ暑いので、この高地のちょっと涼しい感じ羨ましいです。Yeah, so both Japan and Las Vegas are super hot at the moment, so I'm really jealous of whoever lives here because it looks nice and cool. 暑いな。Oh my god, I'm so hot. じゃあもうちょっと奥見ていきましょう。All right, let's go a little further into the continent. Pandora. 今回こちらヤクテル樹海という場所ですが、まあ14ねいろんな森を描いてきましたが、今回もかなり独創的です。Okay, so this is an area called Yaktael, and you know we have a lot of forests in game, but this is a very unique one. このさっきご紹介したトライオラから気球に乗ってこのエリアへ到達することになります。So from Tuliolol, where we were earlier, you can take a dirigible over here to Yaktael. ここはですね、高レベル帯と低レベル帯2つのエリアに分かれています。It's actually divided into a high-level area and a low-level area. 上層と下層でかなり雰囲気が異なりますので、ちょっとね期待しておいていただきたいです。And between those areas, there's definitely a very different vibe for each. So look forward to finding out what that looks like. Ele falou que naquela cidade lá que a gente estava vendo agora tem como você pegar um dirigível e vir para essa área. Eu não entendi se ele estava falando nível de personagem ou nível de vertical. Acho que é nível vertical. Parece essa área é dividida numa área mais alta, né? E uma área mais baixa, que vai ser diferente, entre elas vão ser diferentes.
Não acho que ele não tava falando leve do personagem, era que a leve era enfim, verticalmente falando mesmo, né? あとは今テキストにもありますが、こちら天然の井戸とかセノーテと呼ばれる、泉なども非常に特徴的になってます。And you can see, as we've written on the slide, but one of the primary characteristics of this place is it has underground wells and springs and cenotes. ではスクリーンショット見ていきましょう。 Let's take a look at some screenshots. こちらも夕暮れ、もうね本当ねAgora é o 嬉し sol. くてみんな自然ばっかり作ってる。 Right, so this is at sunset, and look, we were all so happy about the plants that we took so many nature screenshots. Eu tô falando que os caras, eles ficaram tão felizes de poder fazer essas novas plantas que eles fizeram um monte de print de screenshot das plantas que agora dá pra fazer, né? Humilde. ありがとうございます。まあなかなかねこの森の密度っていうのもこれまで出せなかったので楽しみにしていてください。We've never been able to create such like a dense foliage in a forest before, so we're really excited for that. こちらですね今回食文化というものをかなり作り込んできてます。So yeah, we've done a lot to put all of those different varieties in there. こちらは上空から見たさっきのね集落エリアの雰囲気です。And this is that same settlement we just saw, but from the sky. まあ円形は深い霧に覆われていたり、昼と夜ね気候によって雰囲気が違って見えるはずです。As you can see, we've got some fog, and the scenery changes quite a bit between day and nighttime. ではここで、このトラル大陸に住まう新たな部族についてちょっと紹介させてください。Okay, so now let's talk about one of the peoples that lives in Tural. これまでね皆さんたくさんの部族に出会ってきたかと思います。We sure have met many tribes so far. 本当なんでナマゾウが一番真ん中にいるのか。Why does the Namazu get to be in front? もちろんドントレイルでも新たな部族との出会いたくさんあります。その一つを、今回ご紹介します。So of course you will meet many peoples in Dawn Trail, but we'll just talk about one of them today. こちら名前をペルペル族と言います。ペルペル FF シリーズに詳しい方はあれって思ったかもしれません。So these are the Pelu Pelu. If you're familiar with older Final Fantasy titles, they may be familiar to you. ではちょっとだけ特徴をご紹介しましょう。All right, so let me tell you about a few of their distinct characteristics. オルコパチャに住まう、小柄な民族になってます。So these are the diminutive people that we mentioned who live in Urkopacha. で非常にねこの特徴的な仮面というのも、一つ大きな、特徴ですね。They also wear these very unique masks. そして非常に商売が得意なので、プレイヤーの皆さんねもしかしたらいろんなものを売りつけようとされるかもしれません。They're also extremely skilled at trade, so they will probably try to sell you something. そして様々 Basicamente, humanos que são especialistas em fazer comércio e andam em alpacas. まあなあごめんなさい戻しちゃったごめんなさい戻しちゃった戻しちゃった Não acabei ainda não, pô. Volta aí. もう一個はい One more? Yes, good. さまざまな飲み物を、作る部族です。 As in they're well É, porque o cara tirou antes. Alguém tirou a imagem antes e falou: volta aí, mano, volta aí que eu não acabei não, pô. Tá faltando um ali. known for their beverage making. どんな活躍をしてくれるのか、そしてメインストーリー絡んでくるのか、楽しみに想像してみてください。Yeah, so for now you'll have to just imagine for yourself what kind of role they might play in the main story and our adventure overall. というわけで簡単ではありますが冒険の舞台であるトラル大陸その一部ご紹介しました。 Okay, so though that was very brief, that is a short introduction to Tural.
明かせないね秘密もまだまだたくさんあるんですが、すいません、フィールドなどの紹介は今回ここまでとさせてください。 Okay, so of course we still have many secrets that we have not yet shared, so please wait for future announcements of more areas and such. では Bem, foi basicamente essa a introdução, né, dessa nova área. E é isso. Tem que esperar agora para novos segredos que vão ser revelados no futuro. 続いて 7.0 全体の概要についてお伝えしていきたいと思います。 Okay, now I would like to give an overview of all of our 7.0 content. 全体像をね最初のファンフェスなのでお伝えするということで各項目どんどん進めていきたいと思います。 All right, we've got a lot to show because we always go over all of it, so let's just zoom on through here. まず最初レベルキャップの開放です。 Of course, your level cap increase. Galera, vai à loucura! Level máximo, level 100 agora. Isso aqui no caso é o quê? Já é só quando chegar a atualização? Isso já é agora? ついにレベルが3桁になりました。 We've reached the triple digits. Só quando chegar, いや né? でもこれもやっぱり長くね続けてこれないとここまで来ないので本当に皆さんのおかげです。ありがとうござ Só い na ます。 expansão mesmo. Of course, if we hadn't been making the game for so long, we never would have gotten this far, so thanks to all of you. もちろんですねすべてのジョブに新しいアクション追加させていただきます。 Of course, we will also be adding new skills for all jobs. Novas habilidades も vão ち chegar ろん junto ク com ラフ isso, ター né? もギャザラーもレベル100になります。 And of course, Crafter and Gatherer will also increase their level cap to 100. As life skills também vão aumentar o level cap さあ também. レベルキャップが上がるということはこちらもあるはず。 Of course, when you increase the level cap, we also need... Isso aí é a classe, né? Jobs seriam as classes, né? 新たなジョブを追加させていただきます。 We will be adding new jobs. Pode crer. で今回もですね、2つジョブ足します。 As before, there will again be two. Two jobs. Duas novas classes. ちょっと待ってよ。ごめん。今日は何のジョブかまだ言えません。 Okay, I'm really sorry, but I can't tell you what jobs they are today. Ah, para, velho. Ele não vai poder falar quais são as classes. Aí a galera vai à tristeza, né, velho? Hip. ちょっと聞いてみようかな。 All 何 right, のジョ all ブ right, が let's いいです ask. か？ What jobs do you want? なんかね、すごい声が大きくてね、何言ってるかちょっと聞こえないわ。 It's really hard to hear. なんかこの辺になんかブリッツボールすごく欲しいこっちにも聞い人がいる。てみるか。 Ele falou que tá muito difícil de ouvir, não conseguiu ouvir nada. Óbvio, né? Vai ouvir sim. おうちょっと待って今回じゃあねロールだけお知らせします。ロールだけ Okay, that was very loud. Let me just tell you the roles. Ah, ele vai falar, meu. Ele vai falar. Ele tá fazendo joguinho, 今回実装するのは2つのジョブとも DPS です。 Both jobs will be DPS. Lá se vai o tanker que você tava esperando. 2 DPS. メレー DPS と One melee DPS. キャスターを追加します。 Ranged magical DPS. Uma classe melee de DPS e uma classe mágica que bate de longe. ちょっと暑いから脱いでいいかな。 It's really hot. I gotta take off this overshirt.
疲れ様。なんでちょっと待って O cara tá usando a camisa das tartarugas ninja, velho. Tá... ちょっと待ってなんでみんなわーってなってんの Why are you so excited? さあどんなジョブがやってくるのかさまざまな想像を働かせて楽しみにお待ちください。So while you wait, just try to imagine what kind of jobs we might have in store. 子供の頃よく見てたんですよね。 Hope you can see this. I hope you can see well. さあ次行きますよ。 All right, let's move on. バトルコンテンツに関してです。 This is about our core battle content. まずこれら Nos anúncios ele usa uma camisa que dá uma dica da classe. Quando for a Reaper, ele usou uma camisa da banda que tem uma música Fear the Reaper. Pode crer. Pode crer. Pô, maneiro pra caralho isso aí. Da hora. 基礎バトルコンテンツっていうのは今回も変わりなく実装させていただきます。 Of course, all of our fundamental battle content is still there. そしてですね新たなダンジョンというのもこれまで通り Novas 同 dungeons じ já ボリューム esperado. でしっかり楽しんでいただけるように準備中です。 Of course, we are preparing as many new dungeons as you've come to expect. まあちょっとねまだめちゃくちゃ開発中なので今回のファンフェスではねダンジョンのスクリーンショットとか出せないんですけどまためちゃくちゃいろんなパターンのバリエーション作ってますんで次のファンフェスではね多分お伝えできるんじゃないかなと思います。 Okay, these are still mega super under development, so we can't show you any screenshots today, but we do have a lot of unique and different dungeons coming, and hopefully we can share them with you at the next FanFest. Esse aqui tá tão em estágio inicial de desenvolvimento que os caras não tem nem screenshot pra mostrar ainda das novas dungeons. ただねどんな敵と戦うかぐらいはちょっとね教えてほしいんじゃないかなと。 We can tell you a little bit of who you will be fighting, though. まあ新たな冒険の大陸、そして新たなエリアがあれば新たな強敵との出会いというのもあるかと思います。 Of course, we're going to a new continent. We have new areas, so there's going to be new enemies to face off against. まあもちろん今回いつも通りノーマルとハードちゃんとどっちもね実装しますのでぜひ楽しみにしてください。 And of course, as always, we will be preparing normal and hard versions of these encounters. その一つだけボス1個だけね何にもないとちょっと何もないのかよってなっちゃうんでアート一つ持ってきたのでご紹介します。 I would feel bad if I didn't show you anything, so we've brought out one piece of artwork of one of these new bosses. 幻獣バリガルマンダ The legendary Valigarmanda. そしてまあ幻獣とはねちょっと Não, ele falou que não tem nada pra mostrar, né? Então ele ia se sentir mal se ele não mostrasse nada das dungeons. Então ele trouxe um dos chefes que a galera vai enfrentar. Esse aí, ó. Valigarmanda. 何なのか、期待しててほしいなと。 What sort of legends does this ominous beast play a part in? Well, you'll see. まあどういった形でね相対するのか王位継承レースにね関係してくるのかさてどうなるのでしょう。 I wonder how it will relate to the contest that we're participating in. では続いてコンテンツサポーターこちらも、確実にアップデートしていきます。 And yes, of course, we will also be bringing updates to duty support. 今回もですねメインクエスト、対象となるダンジョンに関しては必ず対応されています。 Of course, we can promise that there will be duty support for all dungeons involved in the main story. でそれ以外にもですねこのコンテンツサポーターいろんなアップデートをするんですがちょっとねストーリーに関わるのであんまり詳しく言えないです。 We also have some new plans for places that we can implement duty support and what we can do with it, but it is too related to the story for us to give you details. ただ、今回
まあ暁の決明とね、いろいろコンテンツサポーターやってきたと思いますが、複数の新しいメンバーというのがコンテンツサポーター登場していきますので、その新しいキャラクターたちとの共闘というのを楽しみにしておいてください。But I can tell you, so far we've been really focused on the Scions in duty support naturally, but we will be debuting a number of new characters for duty support. Duty Support é o quê? É tipo um personagem que te acompanha durante a quest, te ajuda e tal, durante a quest? Seria tipo isso? もちろんですね、新しいギアとかレシピというのも大量にクラフターギャザーさんに向けて É tipo um bot pra te ajudar, tá? Entendi, mas eu tava tentando imaginar o que era, é mais ou menos isso mesmo, né? Você vai na G-Solo com o NPC. Beleza, beleza. Maneiro, maneiro. 実装させていただきます。 Of course, there will be plenty of new gear and recipes for crafters and gatherers. まあ今回ね、結構新大陸行くので渋めが多いかなとは思います。 I mean, you're going to a whole new continent, so you'll have a lot to do. そして今ソロ回コンテンツ X シリーズでやってきたように、無人島開拓実装してきました。 So as in 6.0, where we implemented Island Sanctuary, 今回パッチ 7.X シリーズではそれに続く新しい大規模生活系コンテンツを、展開していく予定です。 in the 7.x series, we are planning to implement some sort of content in the same vein. こちらもですね、企画は進行してるんですけど、あとねちょっとお見せするにはもうちょっと時間かかるので、次回をちょっとお待ちください。 We are proceeding with our plans here, but we don't have any screenshots yet, so we'll have to wait for next time for those. そしてもちろんダンジョン以外のコンテンツというのも引き続きやっていきます。 Naturally, we have a lot of content that's outside of our standard dungeons. 特にですね、新しく加えたバリアントダンジョンに関しては 7.X シリーズでもどんどん継続していきます。 We will, of course, continue the variant dungeons that we began implementing in 6.x in 7.x as well. いろんなタイプのねプレイヤーの皆さんに楽しんでいただけるアライアンスレイドシリーズもいよいよ新シリーズが 7.1 からかな開幕します。 And from 7.1, we will have a new Alliance Raid series for all sorts of players to enjoy. エオルゼア12神をテーマにした今ミス・オブ・エオルゼア非常に好評いただいてます。 Novo, tudo que já tem. So Maneiraço, né? Myths of the Realm featuring the 12 has been very, very highly appraised. 次のシリーズはよりファイナルファンタジーらしいテーマで皆さんに驚きも含めてお届けの予定となっています。 Pode That crer. being the case, our next Alliance Raid will be A raid de 24 players. Essa Ultimate, New Alliance, qual que é a de 24? É a Alliance ou a Ultimate? Alliance de 24, raid de 8 pessoas, Ultimate é conteúdo extremo, tal. Alliance que é 24, eu entendi agora pela sequência ali. E a variante é uma Dungeon Time Attack, pode crer. even more Final Fantasy-ish. さてどんなシリーズになるのかあれこれ予想しながらお待ちください。 What will it be? Think about it in the meantime before we reveal it. そして先日のパッチ 6.4 で完結したパンデモニウムに続いて新たな8人レードというのももちろん、7.0 からスタートしていきます。 And from 7.0, obviously we have finished off Pandemonium, so we will be implementing a new 8-player raid as well. そしてね Uma nova. O que que ela falou? Uma nova A-Play Raid? Que diabo é isso? 最高難度を誇る Z シリーズについても新たなコンテンツをお届けしてい Uma raid きます。 normal. And there will be new ultimates as well. 8 players. Ah, tá. Seria. Tá ok. そしてもちろん PVP のアップデートというのもどんどん続けていきます。 We will also, of course, be continuing to update PvP. 今回のファンフェスでも各リージョンの最強チームを決めるね大会開催されます。 At this very fan fest, we will be deciding the best team in each region. クリスタルコンフリクトのアップデートとさらなるね
盛り上げだけじゃなくて、フロントラインやライバルウィングスの調整、そしてフロントラインに新しいマップ、新ルールの追加など継続的にアップデートを続けていきたいと思います。Of course, we will be bringing new updates to Crystal and Conflict, but we will also be updating Frontline and Rival Wings with new maps for Frontline. Isso aí deve ser os Battlegrounds que eles adicionaram recentemente, né? Vão ganhar novos mapas, né? Cara, eu vi, assim, depois que teve atualização no PVP, eu vi a galera falando que tinha ficado legal, cara. Que eles mudaram as habilidades, né, de forma geral. Foi um rework bem grande no PVP geral e teve uma adição de novos modos. Eu vi a galera falando bem. Não sei se ficou ativaço, mas quem eu vi falando falou bem das mudanças. 言っておかないとですね、あれどうなったこれどうなったってなるので、この先 7.0 でもどんどんアップデートしていきますよっていうコンテンツの一覧ちょっとお伝えしていきます。And of course, I have many other things that I need to just really get out there quickly, so let's go. まずBlue Mage. Cara, eu acho que tá R$24 se você comprar na Steam. 28? Ah, humilde. É isso. 青魔同士のアップデートも継続してやっていきますし、帰ってきたヒルディブランドも 7.X シリーズさらに活躍してくれそうです。All right, we will of course continue to update Blue Mage, and Hildebrand will also be back in 7.X doing something. それからですね、ディープダンジョンに関しても新しい企画が進行してます。でもちろん、他のバトルコンテンツというのも検討していきますので、新しいコンテンツの開発というのもしっかり力を入れていきたいと思います。So we are currently considering new plans for Deep Dungeons, but at the same time we are also considering brand new battle content plans as well. ゴールドソースアップデートももちろん 7.X シリーズ続けるんですが、そういえば 6.X シリーズゴールドソースは大きなアップデートないんじゃない？ So of course we're going to update the Gold Saucer in 7.X, but wasn't there some kind of update coming in 6.X as well? No Blitzball. No, it's not Blitzball. ちょっと今日後でお話します。But I will tell you about it later today. まあこの基調講演で話すからちょっと待ってね。Even in this very keynote, I will tell you about it. So just wait just a sec. さて、各種コンテンツアップデート、まあとにかくいろんなものをこれまで通りたくさんどんどん継続してアップデートしますよってお知らせさせていただいたので、ここからはシステム的なアップデートというのをお伝えしていこうと思います。Okay, so we've gone over how we will be continuing to update content as we always do at as quick a pace as we can. So now let's look at some more system side updates. Sistemas. そのシステムのアップデート。Aê! Olha o gráfico agora. Here's our most major system update. 皆さんが本当に楽しみにしてくださっている第一次グラフィックスアップデートのその途中報告をさせてください。All right, so I know you're all really looking forward to our first graphical update, so I wanted to give you a bit of info about where we are with that. ちょっとその前にこのグラフィックスアップデートのコンセプトっていうのをちょっとおさらいさせてください。But first, let me explain a little bit about our philosophy behind this update. ファイナルファンタジー14はまあスタンドアローンのシングルゲームではないので、単純なやっぱりキャラクターとかオブジェクト単体じゃなくて総合的な画面全体というのの美しさをアップグレードしていくっていう方針にしています。All right, so Final Fantasy XIV is not a standalone title, so we don't feel that it's sufficient to upgrade the looks of the characters or certain objects on their own. We really want to take a unified approach and prioritize the aesthetics of the screen overall. キャラクター、オブジェクト、それから影については高解像度化することでもう単純に綺麗になります。
Of course, by making improvements to characters, objects, and shadows, everything will just get overall prettier. シェーダーアップデートをしてですね、金属、こういう金属ですね。Material. Assim, ele fala, pelo que eu entendi, tipo assim, a ideia da parada não é só pegar objetos separados e fazer coisas específicas em objetos separados, mas o trabalho foi feito para que a visão ampla na tela, né, de todos os objetos em conjunto sejam melhores, mas é óbvio que melhorando as texturas e as sombras, os objetos individualmente vão ficar melhores e mais bonitos também, né? Mas a ideia é fazer com que o plano geral fique mais bonito, né? E não um determinado objeto só separadamente, isoladamente, né? Melhor dizendo, né? Não é trabalhar os objetos isolados, mas o plano como um todo, né? A melhor é focada nisso, né? については質感が大幅に向上します。And with shader updates, materials such as metal will look a lot more realistic. ただし、ファイナルファンタジー14はですね、新生からもう10年、今年10周年にわたって皆さんに本当に長く愛していただいている作品です。Of course, Final Fantasy XIV is also a game that's been going on for 10 years, and we have a lot of players who know and love the game as it is. とにかく皆さんが操作するキャラクター、そのイメージを壊さないように大切にしていくべきだっていうふうに考えてます。So we're really putting a lot of priority on not changing the image you have of your own character in your head. We want to make sure your characters still look the way that you enjoy them now. ですので皆さんのねキャラクターが大きくイメージ変わってしまうことのないようにしっかり注意を払ってフォトリアルではない方向でしっかりアップデートを今進めています。So we are really taking care to make sure that you don't see your updated character and think, oh, that's not what I thought it would look like at all. Assim, ele tá falando que a mudança gráfica, eles estão tentando não fazer com que a visão do personagem que a galera já tem não mude tanto, né? Com essa nova modificação, com essa nova atualização gráfica, né? Tipo, a galera que gosta do personagem do jeito que ele é pra não mudar completamente o personagem do jeito que ele existe atualmente, né? では進捗についてね、僕が口でずっと説明するより動画を見ていただいた方が早いかなと思います。But it honestly might be better to just show you rather than continuing to talk. Bora. Bora mostrar que é melhor. Vambora. 注意点です。One thing. これあくまで途中経過の報告なので、細部のクオリティはもっと上がると思ってください。Okay, so please, when you see this, know that this is still under development. So for the final version, you can expect even higher quality. まずは Ela tá falando, o que a gente vai ver agora já tá maneiro, mas como ainda está em desenvolvimento, quando sair pode ainda estar melhor. Hein? キャラクターがどう変わっていくのかというところをちょっとご覧いただこうと思います。All right, first let's take a look at what characters are going to look like. それではどう Os ぞ。 personagens, Play the como é que os video. personagens vão ficar? Porra! Aí sim, mano. Já deu um gás, hein? Caraca, mano. Mano, deu um pulo, né? Deu um pulinho aí, mano. Deu um pulinho maneiro. Deu um gás, né? Deu uma polida. Deu um grau. Pode falar que deu um grauzinho aí, mano. Vou até printar isso aqui, porque eu acho que isso aqui é uma boa capa pra usar na thumb. Só pra garantir. Deu um... Os personagens realmente parece que não mudou tanto assim, os personagens.
É, dá pra ver uma melhora nas texturas, que o bagulho parecia que tava granulado até, né? Ah, mas é bem o que ele falou, né? Eles estão melhorando a parada sem mudar demais, né? O que já existe no jogo. Bom, melhorou os cabelos, principalmente os cabelos, cara, dá pra perceber muito assim a melhoria nos cabelos. Tu vê, tá ligado? Como fica a parada tá chega a ficar borrado, né? Fica fosco assim a parada, né? O shape é o mesmo, o que tá mudando é luminência e qualidade de textura. É, então, você vê as texturas que o bagulho tá né? Olha a diferença, fica bem mais nítido, né? Depois, né? Eu não sabia que o jogo era tão castigado assim.まあかなり皆さんのキャラクターのイメージが崩れないように徹底的に注意をしながら、作ってまいりました。So we really did take care to make sure that we weren't changing your overall impressions of the Cara, characters. mas olha nos mapas a diferença, cara. Sinistro, mano. で目立つのはやっぱりこう髪の毛のテクスチャー解像度の増加による鮮明さとか、あと眼球のリアリティアップ、あと肌の質感の向上みたいなところですかね。I think the major points there is the improved hair texture, as well as the more realistic eyes, and the beautiful skin that we now have. ただ皆さんのやっぱりねキャラクターに対するイメージ愛情っていうのをとても大切にしたいと思っているので、とにかく慎重に、作業を進めてます。But as we proceed, we will continue to bear in mind the vision you already will have had for your own characters. またさっきね紹介したナイトの、6.0 のジョブ装備について今回ねテストケースで対応してるんですが、So as you saw in the video, as sort of a test, we upgraded some Paladin job gear from 6.0. とにかくものすごい数のギアが14存在しているので、7.1 以降も順次いろんな装備をアップデートすることになっているので、一気に全部変わるわけじゃないので、そこだけですねぜひご理解いただけると助かります。But one thing I want you all to bear in mind is the fact that this game has an incredible amount of gear in it. So we won't be able to just dump it all at once in 7.0. We will continue to upgrade more and more gear sets throughout 7.x. またもう一つなんですけど、One more thing. NPC たちもすごい綺麗になるんですけど、The NPCs as well, they will get a lot prettier. なんかめちゃめちゃ綺麗になるやつとまだ綺麗にならないやつがこういたりするんで、ちょっとしばらくは許してください。But this is also affected by the fact that we need to update this on an ongoing basis. So for a little bit of time, we may have a situation where you have like one really shiny, nice person and one sort of, oh, I didn't get updated person. É, sim, cara, anúncio da nova expansão. Ele tá falando que os NPCs também vão receber melhorias, né? Todos os NPCs vão receber essa melhoria gráfica, só que eles fazem essa atualização em tempo real. Então pode acontecer alguma situação de ter um NPC que recebeu a atualização e o outro NPC que não recebeu ainda, né? Vai ficar aquela discrepância. Pode acontecer isso aí, já ficar ligado. もうねなんかねテレジアデレジとかはね綺麗にならなくてもいいんですけど、can we just leave Telegy Adelgy as he is, like whatever? でもあいつプレイヤーの皆さんと同じアセットで組まれてるからあいつはね綺麗になっちゃうんです。Unfortunately, no, he will get prettier because he uses the same assets as the player characters. なので 7.0 からの新しいエリアとか新しいキャラクターは全部対応していきます。で 2.0 からの主要 NPC プレイヤーキャラクターを優先してやっていくので、逆に 7.0 と 2.0 の序盤からこうだんだん狭まってくるみたいなイメージでアップデートしていく予定です。
So for the time being, of course, all these graphic updates will be applied to the new areas, new characters in 7.0, and we're also going to go back and apply them to areas and characters from 2.0, and then we'll sort of close in on the middle expansions from there. でもちろんね、いろんな装備順次対応していきますので、その点だけご承知おきください。But we will be continuing to update the gear, so please just be patient with us. 次なんですけど、今度はねマップ、もうねスクリーンショット出てますが、マップを見ていきたいと思います。And I'd like to take a look at the map areas as well, if we can look at the screenshot. マップはですね、ライティングの違いと、それから今あるこのメタルオブジェクト系の違いというところが、分かっていただけるかと思います。So from this picture, I think you can see that when you're walking around, generally you'll find like better quality materials such as metals. こちらも動画用意しますので、早速見ていこうと思います。But we do have a video for this as well, so let's take a look at that. よーく見てくださいね。Os metais, de forma geral, estão muito melhores, né? Qualquer metal tá bizarramente melhor.マップに関してはですね、メモリのこれまで制限というのを緩和したことによって、オブジェクトの配置数というのもこれまで以上に格段に増やせるようになりました。So right, so up until now we did have memory limitations that were preventing us from putting a lot of objects in these different areas, but we've gotten a bit of an increase there, so we can have more stuff per area. これらもですね、優先的に新しいエリアから対応させていただきます。As with the other stuff, we will be adding these upgrades for the 7.0 content first, and then moving on to the rest. ですので 7.0 のエリアは既存のエリアより quando sair eles vão colocar primeiro no território novo e só depois que a atualização gráfica vai chegar nos conteúdos mais antigos. Faz sentido, né? Faz sentido. 格段に、綺麗です。So then you'll notice that the 7.0 areas are kind of prettier than the previous areas. ただしその手前の、旧エリアに関しても影とかそれからライティングは自動的に全て変更されることになります。But in the old areas, things like the shadow improvements and lighting will be automatically applied, so you will still see some improvement there to start with. オブジェクト数をね増やすのはちょっと作業コスト的に当面手がかけれないとは思うんですが、今まで以上に美しく見えるようになるのは間違いありません。It will take some time to add those extra objects we're talking about, but in terms of appearance, it still will look better. では最後、実は開発チームカットシーンセクションとかが一番喜んでる、植物、自動生成ものの植物についてちょっと見ていきたいと思います。Okay, so now moving on to the thing that the development team is most excited about, particularly the cutscene team, that is plants and our auto-generated greenery. こちらもですね動画ご用意してあります。映像の中でね比較が出たりするのでちょっと見比べながらご覧いただければと思います。So we do have a video again for this, so please take a close look and compare what we have. どうぞ。
diria que tá humilde. Pagar a luz. Porra. Meu amigo. Snyder Cut.もうさっきの動画の最後の方でこう右下ぐらいに草がアップになってたと。 Ao que parece, eles colocaram mais plantas também, né? Além de melhorar, teve adição de mais também, se você reparar. Ou era tão esquisito antes que não dava pra perceber a quantidade corretamente, né? So I think you might have seen the grass in the bottom right-hand side of the video. ね、皆さんもねスクリーンショットこう撮ろうとしたらなんかすごいジャギジャギの草ここにいるみたいに。 And if you have that kind of grass, as you know, when you try to take a screenshot, you're like, oh, that's there. まあそういうのはなくなるのでスクリーンショットを撮りやすくなるんじゃないかなと思います。 But we won't have that problem anymore, so I think your screenshots will be a lot easier to take from now on. ただこのアップデート自動的にねこうシステムで、植えるこう草花のアップデートなので。 So this update will actually be automatically applied through the system. 残念ながらブドウのポリゴン数は自動的に増えたりはしないんですけどね。 Except, you know, unfortunately, we can't also automatically increase the poly count that is available in this game. そこグレープって言ってもらわないと。 Grapes. Grapes. We must mention the grapes. そう。 Então, eu vi alguém falando a zoeira das uvas aqui. Teve alguma treta com as uvas, é isso? オートマチックでグレープのポリゴンは増えないって。 I just need you to know that we can't. Então, eu tô vendo esse auto-generated aqui, o Inosh, pode crer. Ele falou auto-generated, ou seja, eles meteram um procedural nas áreas, ou seja, as plantas estão sortidas em código, pode crer. GG, né? Eu acho que uma forma ótima de você usar o sistema de geração procedural, cara, em fazer ambientes assim, né, que você vai só passear pelo mapa e tal. Acho muito melhor do que fazer 115 dungeons iguais, mas beleza. Cannot give any more polygons to the grapes. ではこれグラフィックスアップデートって何も画面の美しさだけが上がるわけじゃなくて。 Aí não. Uva é que a uva do mapa é quadrada, mas numa cutscene a uva tá super redondinha. Aí sai o meme. Uva no mundo versus uva na cutscene. Entendi. Cadê uva quadrada? Pode crer. このグラフィックスアップデートによってさらに得られるちょっとシステム面のアップグレードをちょっとこの後ご紹介したいと思います。 Okay, but with these graphic updates, it's not just that things are getting prettier. Essa uva aqui tá massa, hein, mano? Tá massa, tá massa. Complicado. A galera não perdoa, né, velho? A galera não perdoa, meu irmão. Ai, ai. Here we also have some system-based improvements that are coming because of this. このグラフィックスアップデートに得られる最初の大きなポイント、染色システムアップデートさせていただきます。 So probably the biggest benefit you're going to see from this graphic updates is an update to the dye system. これまで Nossa, teve um maluco empolgado na plateia, mano.
É o sistema de pintar, né? Pintar traje, deve ser as paradas. O cara lá no fundo, yes! Yes! O cara no fundo, mano, como? でも非常に多かった染色箇所を増やしてほしいなっていうフィードバックなんですが For a while, we've been getting a ton of feedback from people saying, I really want to be able to dye more parts of my gear. 2箇所まで Mano! Cara! Comunidade do Final Fantasy. Novo continente. Novo boss. Nova dungeon. Mais conteúdo PVP. Mais conteúdo de tudo que você já tem já com novidades. Legal, legal, legal. Mudança gráfica. Legal. Pintar o personagem, pintar mais partes da roupa. A moleca... Foda-se. O real late game chegou, carai. O real late game chegou agora, porra. Meu amigo, velho. Galera levantando a cadeira. Tremendo, né, velho? 2箇所まで Finalmente conteúdo de verdade, né, velho? Pelo amor de Deus. できるようになります So now we have upgraded it so that you will be able to apply 2 dyes per gear piece. Bravo, mano. でちょっと一部のハウジングアイテムなどは難しいんですができる限り多くの装備アイテムで、染色箇所を2箇所にね増加させていただきます We may not be able to apply this to certain housing items, ones that are particularly difficult, but we will try to apply it to as much gear as we possibly can. こちらについてはですね 7.0 リリースのタイミングで全てのアイテムに対応するのはちょっと難しいんですができるだけ多くのアイテムを 7.0 で対応して対応が間に合わなかったものは順次アップデートで、複数染色箇所対応していこうと思いますので、こちら順次もねこれもアップデートされると思っていただけると助かります Okay, so as before, we will try to implement as many of these items in 7.0 as we can so they can be upgraded, but we probably will not get to all of them. So if your favorite gear has not been upgraded yet, know that it will be upgraded in 7.x. It's coming. Tá, mas falou que não vai conseguir trazer para todos os itens de uma vez só, né? Mas vai tentar trazer o máximo possível na atualização, né, da temporada. Cara, vai ter 2 novas classes. Uma melee, tudo DPS. DPS melee e um DPS range de mágico. Mas ele não revelou exatamente quais. E ele tá usando a camisa da Tartaruga Ninja, que é a dica das Tartarugas Ninjas. Pensa aí o que pode ser. Next, we have another thing that we've gotten a lot of requests for. メガネを A galera vai à loucura, irmão. Vai poder colocar óculos agora junto com o equipamento de cabeça, né? A galera vai à loucura, irmão. Pelo amor de Deus. 頭装備をつけるとメガネがかけれないメガネをかけると頭装備が消えるっていうのがまあこれまでだったんですけど、7.0 から、まあ、できるだけ、まあ、7.0 間に合わせる予定で今進んでますが、メガネをですね頭装備つけたままメガネつけられるようになります。Okay, so, you know, until now it was the situation where if I want to wear a helmet, I can't wear eyeglasses. If I want to, like, and then I put anything on my head and there's no glasses and it's tragic. So we will do our best to make sure this is implemented in 7.0 so that you will be able to wear headgear and glasses at the same time. 皆さんの中でですね、8人レイドとかゼツとかよく言ってるよっていう人どれぐらいいます？ How many of you frequently play 8-man raids or ultimates? 結構いますね。 Wow, there's a lot. メガネを装備するっていうことはやばい
新しいアクセサリー増えるのかしらって思うかもしれません。So those folks might be thinking, oh no, does that mean I need to have more accessory problems? 今回実装させてもらうメガネはあくまでファッションアイテムって扱いにするので、パラメータとかは一切ないですし、アーマリーチェストを使うようなこともないので、ただペーパードールからね装備できるようにはしますので、そこは安心してください。So for these new glasses, while you will be able to equip them on your character like gear, system-wise they are not treated like gear. They will not take up space in your armory chest, so do not worry. Como é que é? Peraí, eu não entendi. Eu me distraí aqui, peraí. These new glasses, while you will be able to equip them on your character like gear, system-wise they are not treated like gear. They will not take up space in your armory chest, so do not worry. Ah, tá. Você vai poder colocar o óculos, mas ele não vai ocupar espaço nos equipamentos, né? Eu acho que, não sei, deve ser algum bagulho que substitui. Porque antigamente ou era o óculos ou era o capacete, né? Então, agora você vai poder colocar o capacete e o óculos fica separado. Imagino que seja esse o problema, né? Pode crer. そしてシステム的なアップデートもう一つ、こちらはですね、すいません 7.0 ではないんですが、今 7.x のどっかでアップデートできるように頑張ってる機能です。 Okay, this last one we'll not be able to implement in 7.0, but we are going to plan it for 7.x. 大変お待たせしていますが Sorry for the long wait. Aumento. Isso aqui é aumento. O que é furnishing limit? Seria aumento da quantidade de móveis que você pode colocar na casa, é isso? Espaço, um espaço mobília na casa que você tem? Com mais mobília na casa, é isso? Pode crer. A galera vai à loucura. Pode crer. Ele falou que não vai conseguir entregar isso para 7.0, né? Logo no lançamento, mas nas atualizações que vem na sequência, ele vai chegar. なんとかですね、ハウジングにおける、家具の配置数の増加というのを現在作業中でございます。We are currently working on increasing the furnishing limit. なんとかね 7.x で、達成できる見込みですので、ぜひですね、ハウジングやってるよっていう方。Oh, who uses housing here? すいません、本当にお待たせしました。I'm really sorry we made you wait this long. そんな皆さんにですね、ぜひもうちょっと待ってもらえれば、お届けできるようにね、今サーバーチーム頑張ってますので、もう少々お待ちください。All right, but the server team is really trying their best, so please just be patient for a little while longer and you'll have your extra furnishings. ただですね、グラフィックスアップデートをするとですね、どうしても、それと同時にお伝えしなければならないことがあります。Unfortunately, because we are doing a graphics update, we do need to tell you some important news that goes along with that. 動作環境変わります。The system requirements. Agora vem a porrada, né, velho? Porque, vamos lá, agora, como a gente tá mudando o sistema gráfico, os requerimentos vão subir também, né, velho? Agora é que vem a facada, agora tem que fazer um upgrade, já não vai rodar numa ratoeira mais, né, velho? Are changing. 大丈夫です、少しで。 It's only a little bit though. Só um pouquinho. こうなります。 These are the new specs. Tá de boa, pô. Para. 左側が必須動作環境。もう最低でもこれ揃えてくださいです。 On the left is the bare minimum that you need to play the game. で、我々としては右側をおすすめしたいなっていう感じです。On the right is what we personally think would be ideal. Tá bom. で、Mac 版はすいません、まだ検証途中なので、固まったらまたお知らせさせていただきます。Meu micro-ondas roda isso. O meu relógio roda, pô. Tá suave, pô, pelo amor de Deus. As for the Mac stuff, we're still trying to figure out the details on that, so we will let you know as soon as we can. PlayStation 4版はそのまま継続サポート。 Tá suave pra comunidade BDO, mas na live do Death Weavers, vários digitando. Acabou.
Pode crer. Acabou pra mim. Pode crer, cara. Pô, que merda, mano. Caralho, pode crer, velho. Pode crer. Acabou aqui. GG. Hip. Porra, que merda, cara. Que treta, hein, mano. Que treta, velho. とさせていただきますので、心配はしなくて大丈夫です。But you don't need to worry about PS4. We will continue to support that. Humilde. Vai continuar rolando PS4. ただし、 However, 16も出たんだからそろそろいいんじゃないかなって PS5 買いましょうよ。yeah, but you know, FF16 is out. So if you were thinking of getting a PS5, now's the time. Ó, ele falou assim, não, a gente vai continuar dando suporte pro PS4, mas se de repente você estiver pensando em comprar um PS5, ó, Final Fantasy 14, 16 tá aí, ó, fica a dica aí, né? Vamos largar essa merda. Basicamente, ô, na moral, vamos largar essa merda aí, por favor, mano, que eu não quero mais ficar lidando com esse lixo, pelo amor de Deus, né, mano? ちなみに皆さん大丈夫そうですか PC の環境。 Are you guys going to be okay? Do these requirements look okay? まあいろんなね他のゲームを PC で楽しむためにもまあ普通これぐらいあっても十分かなと思うので、まあできるだけねあまり超強力な PC じゃないと動かないみたいなことはしないつもりなので、ぜひ来年の夏までにスペックちょっと足りないなという方はパーツの買い替えだったり PC の買い替え自体を検討していただけると助かります。So we don't want to force everyone to get like a super high-spec PC, but we do think that if you upgrade to this level, it'll also help you in playing other games as well. So those of you who need to, if you could, consider upgrading your system by next summer, that would be fantastic. システム的なアップデート、ちょっとあと1枚だけ小ネタスクリーンショットがあるので、紹介して終わろうかと思います。Okay, one more quick system update that we have a screenshot for. Que isso? I don't know. これまあ Também não sei o que é. グラフィックスアップデートそのものではないんですけど、ちょっと面白いものを作ってますという報告です。Ele vai explicar. So this isn't related to the graphics update, but we thought it was cool, so we'll share it. まだ UI もね全然仮の状態なんですが、皆さんがゲームの中でコンテンツ攻略などを打ち合わせできるようにホワイトボード機能というのを制作中です。Okay, so this UI is not final, but fundamentally this is an online whiteboard style feature that will allow you to meet up and discuss your plans when you're challenging various duties. Caraca! Esse aqui é tipo organizador na hora de você fazer a DG, fazer DG, cada um, você fica aqui, o DPS fica aqui, não sei quem fica ali, pá. Pô, do caraca, maneiraço isso aqui, mané. Brabo demais, velho. Muito foda mesmo. Maneiríssimo. ファイナルファンタジー14で本当に君ら一体何作ってんのみたいな機能たくさんあるんですけど、それら、とにかく皆さんがゲームを楽しむための新しい遊び、それをサポートする機能というのもどんどん 7.x シリーズでも作っていきますので、どうぞお楽しみにしててください。Final Fantasy XIV has a lot of features that might make you think like, well, that's a weird choice to add. But on 7.0, we also do want to focus on those features that you will all find useful. So hopefully you will enjoy what we have in store. さて、気象公演もちょっとね終わりに近づいてきたんですが、今日お話しできる 7.0 や 7.x シリーズに関する内容はこれくらいです。
Okay, so we're closing in on the end here, and that is all I can share with you about 7.0 for now. ただしもちろんねこの後パッチ 6.5 とかそれに続くアップデートがあるのでこちら But we do have some updates still to come in 6.5. その 7.0 に至るまでにパッチ 6.x シリーズで今後 Ainda tem atualização na atual, né? Na 6.x, né? Ainda tem coisa pra chegar agora, né? Óbvio, né? Até setembro tem muito caminho ainda, né? 大きなものいろいろあるのでそれをお知らせさせていただこうと思います。So there's plenty of interesting stuff to come in the time before 7.0 is released. So I wanted to really quickly go over some of that. まずはフリートライアルのアップデートをさせていただきます。 First, we are expanding the free trial. Bora, Clamates! Bora matar até Stormblood? Bora? De graça? Você topa, Clamates? Vamos? 現在のフリートライアル新生オルゼアから蒼天と石ガルドパッチ 4.0 の直前までなんですが The current free trial goes from A Realm Reborn to the end of Heaven's Word right before 4.0. パッチ 6.5 リリースと同時にグレンのリベレーターつまりパッチ 5.0 の直前まで拡大させていただきます。But with 6.5 release, this will be expanded to include all Stormblood up till right before Shadowbringers. ぜひですね 7.0 の新しい冒険のスタートに備えてたくさんの、14の魅力というのをいろんな人に触れてもらうためにですね今後もフリートライアル拡張を続けていきたいと思ってます。Since we are starting on this new adventure, we thought it would be a really great time to bring more people, let them see the charms of Final Fantasy XIV. So we will continue to expand from here. ぜひ皆さんのご友人ご家族でまだ14触れてないぞという方がいたらですねぜひこのフリートライアル、拡大でですねおすすめしていただけると大変嬉しいです。If you still have friends or family who haven't played 14, if you could just nudge them in this direction, that'd be great. Thank you. Please. Se você tiver amigos e familiares que não jogaram Final Fantasy XIV ainda, já dá a dica pra eles. Por favor. さあ次のニュースはちょっと変わってます。All right, the next news is a little bit different. 動画を先にご覧いただこうと思います。 Let's start with the video. Bora. O chat na loucura. というわけでフォールガイズとコラボレーションさせていただきます。 So as you may have gleaned from that, we are doing a collaboration with Fall Guys. まずご覧いただいたのはフォールガイズの世界にファイナルファンタジー14のキャラクターやデザインが登場するようになります。 So what you've just seen is Final Fantasy XIV characters and designs coming to Fall Guys. フォールガイズにですねウォリアーズ・オブ・ライト・フェイムパスというのが登場します。 And they will be debuting the Warriors of Light Fame Pass. こちらですね8月22日から10月3日まで、14のキャラクターコスチュームとかエモートビクトリーなどが、アイテム入手できるようになるそうです。 Okay, so from August O Chocobo tá engraçadinho mesmo, cara. 22nd, you'll be able to get this, and it will have all sorts of costumes and emotes and such. パッチ 6.5 リリースまでの間ですねぜひこれを機会にフォールガイズもプレイしてみてください。
So, since we have the opportunity, you might want to check out Fall Guys between now and the release of 6.5 if you haven't already. そして思ったでしょ、なんだフォールガイズ側に行くのかって。 And of course, are you a little disappointed? Are you thinking, well, what, are we just going to Fall Guys? でもクロスオーバーですよ。 It's a crossover. Ah, cara, eu não quero crossover, então vai ter coisa do Fall Guys e Final Fantasy também. というわけで、すいません、まだ絶賛開発中なので、今みたいな動画ではちょっと出せないんですが、スクリーンショット持ってきました。 And so, of course, it's coming to 14. We are still in development, so we don't have a video of this, but we do have some screenshots. Meu amigo. Olimpíadas do Faustão no Final Fantasy XIV. Bravo demais. ですけど、ちょっと雰囲気違います。 Bravo, bravo. These Warriors of Light are having a bit of a different time than usual. Aí sim. ファイナルファンタジー14のゴールドソーサーにフォールガイズが疑似体験できるコンテンツを実装します。 So we will be implementing some Fall Guys-esque content into the Gold Saucer. Bravo. Eh, こちら Ah, esse aqui no pra água aqui, 最大 já tomou um porradão 24人 aqui. で同時プレイ可能となる予定で、現在絶賛開発中です。 So we are planning to make this content playable by up to 24 players at once. So that's currently in development. Oh, vou falar pra vocês que qualquer jogo que recebesse isso aqui ia receber bem, cara. Qualquer joguinho aí MMO atual, tivesse esse modozinho aqui disponível aqui, ia rolar, hein? Ia rolar fácil, mano. Rolar fácil. せっかくね、凝ったコラボレーションならということで、できる限りの再現にこだわってみました。 I mean, since we had this opportunity, we really tried our best to make the most of it. フォールガイズチームの皆さんありがとうございます。 And a big thank you to the Fall Guys team as well. 正式なパッチターゲットは調整中ですが、パッチ 6.5X 期間中にゴールドソーサーにてプレイ可能な予定です。 We're not sure the details of exactly what minor patch it's going to be in, but it will come in 6.5x. ぜひぜひですね、こちらも楽しみにお待ちください。 Please look forward to it. さて、さてさてさて。 5X 中に、アップデートする重要なお知らせなんですけど、この基調講演あと1個大きなお知らせが残ってます。 Okay, we just have one last important announcement about what's coming during 6.5x for the keynote. その大きな発表の前に超特別なスペシャルゲストをお呼びさせてください。 But before we make that announcement, I would like to bring in a very special guest. 僕の長きにわたる友人でもあり、そしてご自身が熱心なね、ファイナルファンタジー14のファンでもあります。 This is my longtime friend and fellow Final Fantasy XIV fan, フィル・スペンサー。 Rapaz! Ih, rapaz! É o tio Phil! Meu amigo! Aí deu ruim, hein? Aí deu ruim, hein? Meu amigo! 改めましてマイクロソフトゲーミング CEO のフィル・スペンサーさんです。ぜひ大きな拍手をお願いします。 I'm pleased to welcome the CEO of Microsoft Gaming, Mr. Phil Spencer. A round of applause for him. フィルさん、本当にお忙しい中、ようこそお越しくださいました。 Thank you so much for taking time out of your busy schedule to join us here today.
そう、ここにフィルさんに登場していただいたということは、そうです。And well, the fact that Phil is here means Vai sair pra Xbox também, tome-lhe. 世界中からご要望いただき、本当に辛抱強くお待ちいただいて、本当にありがとうございます。we have received requests for this from all over the world, so we are really happy to present this today. ファイナルファンタジー14、Xbox バージョンがついに登場します。Final Fantasy 14 for Xbox. これによってですね、ファイナルファンタジー14のコミュニティはより強く、さらに拡大していくと思ってます。Because of this, the 14 community will expand and become even stronger. ではフィルさん、せっかくなのでぜひ配信を見てる人たちもたくさんいるので、世界中の光の戦士とファンの皆さんに一言お願いします。Phil, can I ask you for a few words to all of the Warriors of Light and fans around the world? Absolutely. Hey everyone, it's great to be here with so many Warriors of Light. Thank you for the very warm welcome. もちろんです。皆さんこんにちは。たくさんの光の戦士たちと同じ場所にいられて本当に光栄です。温かく。Ah, não, pô, não é a mesma mulher, não. Tem uma mulher que traduz pro japonês e a outra que tá. Eu pensei que era a mesma mulher, mas é uma diferente. 帰ってくれてありがとうございます。The Xbox community is passionate about games, and like so many players around the world, the Final Fantasy series is one that gets lots of love from Team Xbox. Xbox コミュニティは世界中 Ou seja, agora a Microsoft é dona do World of Warcraft e vai ter o Final Fantasy ali também na vida. A Microsoft tá, me dá tudo. Eu quero tudo, me dá que eu quero tudo. Ah! Foda-se, mano. Pelo amor de Deus. 世界中の多くのプレイヤーと同じようにゲームに対してとても情熱があり、ファイナルファンタジーシリーズはそんなプレイヤーたちにとても愛されています。And we're very happy to announce the Xbox version of Final Fantasy 14 with my friend Yoshida-san here today. 今日ここで私の友人でもある吉田さんと Xbox 版の14を発表できることを本当に嬉しく思います。É verdade, a Microsoft também é dona da Bethesda e a Bethesda que faz o ESO, né? Foda-se. O ESO também é deles, cara, é verdade. Caralho, mano, os caras são donos da porra toda, velho. Together with his team, we are bringing the best online experience of this game to Xbox fans everywhere. And through crossplay, you can experience Final Fantasy 14 with old and new players alike. Ele tá lendo. 吉田さんのチームと一緒に私たちは世界中の Xbox ファンに最高のオンライン Tá 体 dando 験を a 届け Lidinha, たい tá と思 olhando pra っています。 baixo pra ler. そ Tá してク bom, ラス tá プラッ bom, ト tio フォー Phil, ム pode プレイを ler. 通じて新規 Tio Phil como um homem ocupado. Oi, Nosh, o tio Phil é um homem ocupado. Não dá pra ficar gravando todos esses textos, não, pô. Deixa o cara. Pô. 9のファイナルファンタジー14のプレイヤーの皆さんと一緒に本作を体験してもらいたいです。フィルさんありがとうございます。Thank you, Phil. で、僕からぜひね、皆さんにも伝えさせていただきたいんですけど、本当にこの Xbox 版のファイナルファンタジー14を開発中、フィルさんと僕は本当に直接コミュニケーションを取る機会がこれまでたくさんありました。So I wanted to mention that during the extensive development of the Xbox version of Final Fantasy 14, Phil and I had the opportunity to communicate directly a lot. この Xbox バージョンの実現に向けてさまざまなサポート、そして最もたくさんの努力を直接していただきました。We really received so much support from you. And what can you tell our Warriors of Light about your hopes for the finished game? ぜひですね、Xbox その光の戦士たち、楽しみにしてると思うんですけど、完成したゲームの期待値、何かこう伝えたいことってありますか？ Do you have some words for our Warriors of Light here? Yeah, what I really appreciate about you and your team is you put the player at the center of everything that you do. It couldn't be more clear than watching your presentation today. At Xbox, we share a very similar spirit when it comes to our players. そうですね。
吉田さんと吉田さんのチームについて私が本当に感心しているのは、Lambeção, lamber no outro agora. 常にプレイヤーを体験やすべての lamber no outro, né? Amizade nova, contratinho fechado. Lambeçãozinho humilde. Ah, tá bom, tá bom. 同じようなスピリットをプレイに対して持っているつもりです。And we're really inspired by how you have made Final Fantasy XIV, with all of you, a global success. And we want to bring the Xbox community and your Warriors of Light together in a way that is safe, secure, and engaging, and above all, fun. なので私たちは皆さんが FF14 を世界的な成功に導いていることに刺激を受けていますし、 Xbox コミュニティと光の戦士たちが皆安心安全に、そして何よりも楽しく遊べるようにしたいと思っています。And we also see this as a seminal moment in our relationship with you and the Final Fantasy team as we look to partner more closely together in the future. 今日この場で吉田さんと Ó o tio Phil já olhando pra exclusividade do 16, já, ó. Essa exclusividade aí pro PS aí, ó, vamos já. Falou, ó, já, não, agora que a gente tá se aproximando mais, a gente já tá começando aqui, de repente, né, essas exclusividades aí com o PlayStation, dá pra gente, não tem um negócio aí não? Não tem um desenrolo? Ah, vamos dar um... vamos trocar uma ideia aqui, porque o papai tá chegando. ファイナルファンタジーチームとこうやって話せるのは本当に重要な瞬間だと思っていますし、これからより一層連携していることを期待しています。はい。まあとてもとにかくね光栄です。本当にありがとうございます。I'm so honored. Thank you, Phil. まあご存知の通り、まあ僕実はめっちゃ Xbox ファンで、フィルさんもね14の大ファンなんですが。So you know, I've been a big Xbox fan, and you said you're a big 14 fan. これまで本当にどうやってこういけば Xbox のファンにファイナルファンタジー14届けられるか、本当にたくさんの意見交換してきました。We've exchanged so many ideas about how we can make the best 14 available to Xbox fans. だから僕はもう本当に友人としてで、この本当に Xbox 版を実現するためにどれだけ尽力してもらったかっていうのを一番知ってるのが僕なので、とにかくこのラスベガスのファンフェスにフィルさんに参加してほしかった。As a friend, and because you've worked so hard to bring the Xbox version to fruition, I really wanted you to take the stage here at Las Vegas Fan Fest. なので皆さんの前でね一緒に発表できることを本当に嬉しく思ってます。So I'm really happy to present this in front of you all with everyone here together. ではせっかくなのでフィルさんと一緒にその Xbox 版少し詳細見てみましょう。So since we're here, let's take a closer look at the Xbox version with Phil. まずその詳細なんですが、videozinho. Xbox シリーズ X そして S 両方のプラットフォームでプレイ可能です。No Xbox o Phil já não foi de bobeira. Já meteu só no X e no S, já porra de 360, de One, de diabo não, meu irmão. Daqui pra frente, acabou, meu irmão. So as far as the hardware goes, it can be played on Xbox Series XS, so both platforms. Xbox é X e S, irmão. O resto é lixo. もちろん対応させていただいてます。Of course, we can guarantee even higher quality play with faster loading. さらにシリーズ X では 4K 対応をしてさらに高品質なプレーをお約束します。Also, the Series X will have 4K support, so even higher quality. そして気になるリリース時期ですが、as for the release window, I'm sure you're all wondering. リリース時期は2024年春になります。That will be spring of 2024. 拡張パッケージ7.0 の前、パッチ 6.5X 運営中にオープンベータテストを行います。And before the release of 7.0, during patch 6.5X, we will be having the open beta. そのまま安定性を見て正式サービスへと進めていきますので、ぜひご期待ください。And we will continue to monitor the stability of the system, and then proceed to official release. 今日このステージで発表した「ファイナルファンタジー 14.7.0 ドントレイル」を含むフルバージョン
Xbox でプレイ可能になります。So the full version that we've announced on the stage today, including 7.0 Dawn Trail, will be playable on Xbox. Então, mas tá bem conjugado. Tá vendo aqui, ó, que a primavera lá é de março até junho. Ou seja, eles vão lançar primeiro no Xbox, pra quando lançar a versão 7, já tá no Xbox já pronto pra receber também, tá ligado? Então, provavelmente eles sincronizaram nesse sentido aí. 他のプラットフォームと同じように Xbox 版もダウンロード版のみの発売 Fios, eu と não な vou ります。 prometer nada não, Fios. Sem It promessas. will only Sem be promessas. available as a downloadable version, just like our other O 7 não é esse ano? Não, pô. O 7 é só verão de 2024. É entre junho e setembro de 2024. platforms. オープンベータから製品版に移行すればそのままプレイできますので、ぜひオープンベータから参加してください。 However, because of that, you can go straight from the open beta to playing the full release version, so we do encourage you to join the beta. フィルさん、改めて壇上でこう発表できて感想いかがですか？ Phil, once again, do you have any further comments you'd like to share? The entire Xbox team is excited to see how our newest Warriors of Light will use the full capabilities Vai, of Ghost, vai Xbox lançar, Series sim. X and Series S to help save Eorzea. And I'm excited to partner with you, Yoshida-san, and your studios as you bring this incredible franchise to global platforms to enable more players to connect and experience the joy of... O Fio acabou de fuder a tradutora. A tradutora ia falar, já ele continuou falando. A tradutora deve estar agora com o cu na mão, velho. Ela, puta merda, o maluco vai falar um livro inteiro. Me fudeu, velho. Gaming together. 新たに加わる光の戦士たちがいかに Xbox シリーズ X とシリーズ S の機能をフルに活用してエオルゼアを救っていくのが見るのを楽しみにしています。そして吉田さんとスタジオチームの皆さんと連携し、この素晴らしいフランチャイズをグローバルなプラットフォームで展開することで、より多くのプレイヤーとつながり、一緒にゲームの楽しさを体験できるようになることを楽しみにしています。Thank you, Phil. Tá no script, tá sob controle, humilde. では最後に、この会場にね、せっかくスクエアニックスの CEO もいるのでちょっと登場してもらおうかと思います。 Well, since our CEO is here, why not just bring him out too? 桐生さん出てきてください。 President Kiryu. Mas o CEO agora deve estar rindo. Ao CEO. Já recebi o Pix, Fio. Tá easy. O Pix caiu. O CEO tá como? Tá assim. Tá igual o Coringa. O CEO, olha lá. 桐生さんが Tá empacotado, né? Tá isso. 桐生さんとかね、ファンの皆さんに Xbox バージョンの発表についてちょっとコメントをいただけると助かります。President Kiryu, can you share your thoughts with us about the new Xbox version? First off, I have to thank you, Philson, for working with us to make the Xbox version of Final Fantasy XIV a reality. Thank you. And this is a project that wouldn't have been possible without his support. So I'd like everyone to once again give him the biggest round of applause. O Pix! Eita, aplauso, gente, que a gente vai trabalhar mais tranquilo esse ano. Eita! Que o Fiozão já pagou. Tá isso, já caiu. I'd like to speak Japanese from here because, we're speaking both with Yoshi-P and Philson. ここからは日本語でお話しさせていただきます。そしてですね、改めまして、ヨシピーも私も、そしておそらくここにいる多くの非課税の皆さん、そしてですね、配信を見ている皆さん、きっとですね、Xbox という新たなプラットフォームを得てですね、ファイナルファンタジー14、ここにいらっしゃる皆さんの熱気をより多くの仲間と共に世界中で楽しめること、これをみんな楽しみにしていると思います。I think I can speak for myself, Yoshi-P, all of our Warriors of Light here, watching the live stream, when I say how excited I am to see Xbox support added and for us to welcome countless new friends to the world of Final Fantasy XIV. そしてですね、Xbox ユーザーの皆さん、ファイナルファンタジー14は先ほどもお話ししましたけれども、今後さらに発展していきますので、どうか
ここにいる皆さんと一緒に楽しんでいただければというふうに思います。Final Fantasy XIV is only going to get bigger and better, so all the Xbox gamers out there, I urge you to give Final Fantasy XIV a try. そしてスクエアエニックスの CEO としてもう一つだけ言わせてください。And one more thing, as CEO of Square Enix, 我々スクエアエニックスここにいるヨシピをはじめ開発のメンバー含めてこれからも世界中のファンの皆さんに素晴らしいゲームをお届けしたいというふうに思っています。we want to continue to deliver fabulous games to fans across the world. そして Xbox フィルさんのファンである Xbox コミュニティの皆さんにもですね、ぜひ我々のゲームをより多く楽しんでいただきたいというふうに思っています。And of course, we want to welcome the Xbox community as well. 本日ですね、発表させていただいたファイナルファンタジー14の Xbox バージョン版 Xbox 版はですね、2024年の春には皆さんにお届けしたいというふうに思っていますけれども、これを皮切りにですね、世界中の Xbox のプレイヤーの皆さんに当社スクエアエニックスのゲームをできるだけ多くお届けできるように、楽しんでいただけるように CEO としてぜひ頑張っていきたいというふうに思っています。And starting with today's announcement of Final Fantasy XIV coming in spring 2024, and wherever possible, we're planning to bring our games to Xbox for players around the world to enjoy. 今後ですね、 Olha lá, ó o Fiozinho. Esse acordo veio com a maciota. Ele, não. Muito obrigado ao Fio por ter ajudado ao crescimento do Final Fantasy. Final Fantasy vai continuar crescendo. Muito obrigado a toda a comunidade do Xbox que tá chegando agora. E junto com isso já queria anunciar que todos os próximos jogos da Square já vão chegar no Xbox também. Ó, o Fiozinho deu aquela... Ó o Fiozinho chegando, ó. Chegou já assim, ó, com a mãozinha aqui, ó, só abocanhando a criança. Xbox とスクエアエニックスがパートナーシップをしっかり組みながらですね、世界中のより多くのお客様を楽しませるために、ここにいるフィルさんとですね、Xbox チームの皆さんと一緒にこれからご一緒にですね、できることを今から私はとても楽しみにしています。We're really looking forward to working closely with Phil and the Xbox team to make this possible. Thank you, Kuru-san. We deeply respect the rich legacy of Square Enix, and we look forward to building on the relationship that Nós respeitamos muito o legado da Square, inclusive quanto custa. we've established in bringing Final Fantasy XIV to Xbox and partnering closely with you and the Square Enix team on future games. 桐生さんありがとうございます。私たちはスクエアエニックスの素晴らしいレガシーを深くリスペクトしていますし、このファイナルファンタジー14を Xbox に導入することで培ってきた関係をより強くして、今後いろいろなことにおいて桐生さんや吉田さん、そして御社から今後リリースされていくタイトルにおいてスクエアエニックスチームの皆さんと密に連携できることを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。今後も Xbox の皆さんとお仕事していくのとても楽しみにしてます。I'm extremely thankful, and we are committed to working with Xbox going forward. じゃあせっかく来ていただいたので、ちょっと握手を3人でしてもいいですか？ While we're up here, let's shake hands. Humilde. Aí sim, mano. Committed to working with Nossa, Xbox cara, going mano. forward. じゃあせっかく来ていただいたので、 Vou printar. ちょっ Eu と握 gostei, 手を gostei, 3人 gostei. でしてもいいですか？ While we're up here, let's shake hands. Ah, essa print aqui, meu irmão, merece, velho. É nóis. Tá printado. Mereceu. はい、ありがとうございます。 Transação aceita. いや、改めてフィールさん本当に信じられないぐらいお忙しい中、このファンフェスのステージに来てくださり、本当にありがとうございます。 Really, Phil, thank you so much for taking time out of your busy schedule to come to this at FanFest. では会場の皆さん、改めて大きな拍手をお願いします。 One more big round of applause, please. フィル・スペンサーでした。Thank you! いや
ようやく発表できてほっとしてます。I'm so glad we finally got to reveal that. 桐生さん初めてこの物理ファンフェスのこうステージに立ってみていかがでしたか？ So, President Kiryu, this is your first time at FanFest in person. How is it? いやもう最高ですね、一言で言うと。For the lack of a better word, this is the best experience ever. さて、基調講演なんですが、今日のところお話しできることはすべてお話ししました。All right, as far as the keynote goes, I have told you everything I possibly can today. 7.0、そしてさらなる大きなお知らせは、As for further announcements on big upcoming stuff, including 7.0, 次のファンフェスロンドンでさせていただこうと思います。 please tune in to FanFest in London. Vai ter outro evento em outubro, dia 21 de outubro, em Londres. Brabo. Estaremos aí. 改めて桐生さん、こうファンフェス間もなくこのままスタートしていこうと思いますが、皆さんに一言ありますか？ Well, we're getting ready to kick off FanFest then. So, President Kiryu, any final thoughts? Thank you very much for having a time today, and I'm so excited, and I got lots of energy from here, all of Warriors of Light. Thank you very much. さあではこのままオープニングに移りたいと思いますので、 All ラスベガスに来ている開発運営チームの皆さん、ステージへお願いします。 So let's move on to the opening ceremony, which means we need the development team out on stage. Bem, eu vou fechar por aqui então. Vou fechar essa parte por aqui, que eu não sei, agora vai vir outra parte, a abertura do evento, né? Eu acho que a parte mesmo grossa já foi, então, assim, de conteúdo. Acho que a parte que fala de novidades e conteúdos, acho que já foi. Eu vou fechar por aqui, porque eu vou salvar esse react pra postar. A gente vai continuar assistindo aqui de leve, mas pro react eu vou deixar por aqui, beleza? Então, só pra eu fazer o corte aqui e dali. Deixa aí o que você achou aí. Ficou feliz? Vai jogar? Não vai jogar? Empolgou? Hypou? Se bem que é só pra 2024, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Mas é isso. Tá um pouquinho longe, né? Ah, cara, mas é muito bom, é muito foda, mano, ver essa parada, tá ligado? Tipo assim, cada comunidade tem a sua parada, mano. É maneiro quando, no final das contas, mano, você vê o mundo dos MMORPGs se mantendo, né, firme, é maneiraço, cara. Pô, é sempre bom, cara, o Final Fantasy é tipo assim, é um jogo, todos os jogos têm que fazer isso, cara, é se manter firmes, fazendo o que as comunidades querem, e continuando crescendo, fazendo isso para as outras olharem e falar, ah, entendi. Então é só fazer o que os jogadores querem, né? Pode crer. Vamos fazer também aqui, é isso, né? Porque, cara, nenhum jogo vai ser satisfatório para todo mundo, tá ligado? É por isso que tem que existir jogos diferentes, né? Para todo mundo. Cada um fizer aquilo que sua comunidade quer, todo mundo fica feliz, né? No final das contas, né? É isso.